Na mtazamaji, karibu kwa taarifa kamili. Seneta wa kaunti ya Busia Omtata ameafikiana na amri ya mahakama kwa kuwasilishwa kwa wakati stakabadhi za kesi ya kupinga matumizi ya kesi ama ya sheria ya fedha ya mwaka 2023. Seneta Omtata anasema kwamba wakati wa kusikizwa kwa kesi hiyo atawaonyesha majaji watatu wanaoisikiza kesi hiyo kwamba kupitishwa kwa mswada wa fedha kuwa sheria hakukufuata misingi ya katiba. Amesisitiza kwamba mswada huo ungepelekwa katika bunge la Senate kwanza kabla ya kuwasilishwa katika bunge la taifa. Kwenye nakala ya kurasa 2065, Omtata anasema kwamba ni bunge la taifa la Kenya yenye mamlaka ya kubuni miswada inayojadiliwa na wala sio ofisi ya rais. Majaji David Majanja, Christine Meori na Lawrence Mugambi hapo kesho Ijumaa wanatarajiwa kupeana uamuzi wao iwapo watapeana amri ya kuzuia kutumiwa kwa sheria ya fedha ya mwaka 2023 au la. We have discharged as petitioners. We have discharged our part of the requirement that we file our documents, and we wait for the court to give us directions as to when the hearing will commence. And we want to hold this budget against that constitution to demonstrate to the court and the people of Kenya that the government did not follow the prescription in the constitution for making a budget. And number two, we also want to show that it's the civil servants in the treasury, the technocrats who prepare these things. I don't know that the politicians are involved, but at this stage I would want to blame the technocrats for padding the budget with the expenditure that is not going to benefit the public. And as a result, we end up with a very, very high taxation regime to finance fraud. Na mtazamaji, washikadau ambao wanawakilisha miungano ya wafanyakazi nchini sasa wanataka kufutiliwa mbali kwa mkataba wa ununuzi wa kawi ambao unalaumiwa kuwepo kwa gharama ya juu ya nguvu za umeme nchini. Kulingana na katibu mkuu wa muungano wa vyama vya wafanyakazi nchini KOTU Francis Atwoli, baadhi ya kampuni za kibinafsi za kuzalisha umeme nchini zinamilikiwa na matajiri wenye nafasi zao nchini, hali ambayo inafanya iwe vigumu mno kwao kuwajibika. Katibu Atwoli anasema inasikitisha kwamba mikataba hiyo inalipwa kwa sarafu za kigeni, hali ambayo inainyima Kenya hifadhi ya sarafu za kigeni. We are proposing that the spillage should be reduced. Spillage or the electricity that is being used without being counted for must be reduced at Kenya Power by forthwith stopping outsourcing in regards to the maintenance and construction of power lines. They normally outsource private people to install electricity or to build those trunk lines of electricity. And these are people who are not trained by Kenya Power. And after those people having worked for Kenya Power, they are the people who involved in illegal installation of electricity. Kenya Power must have its own people that are trained, employed permanently without outsourcing, and making sure that the engineering instructions of provision of electricity is adhered to, not as it is today. Find cross-creasing of electricity wires instead, without somebody to make sure that these wires are, the construction of electricity lines are constructed in accordance with the engineering instructions on electricity. Kenya Power must provide more meters. Right now we have so many people who are using electricity without meters, simply that there are no meters. And this is where we have or we lead to commercial losses by Kenya Power. Kenya Powers must streamline its procurement process to hasten procurement of critical materials and remove a lot of vested interests in procurement. This one must be done. And we want also to appeal to government, those well-connected people who own IPPs. Their names should be made public so that Kenyans can know them and
make sure that electricity is more cheaper. Chair, as I've mentioned earlier, teachers heavily rely on electricity because after school, but even at school, for their basic requirements, we need to prepare using electricity. When electricity cost is high and we have carried work home, we have reduced motivation to work, because sometimes when you go back before your the learners, like teachers, we are poorly prepared. So workers who face high energy cost feel dissatisfied with their jobs if their income is not sufficient to cover their basic needs. Na muungano wa wahandisi katika kaunti ya Nairobi wamekongamana kulalamikia hatua ya serikali ya kaunti ya Nairobi kushindwa kupitisha michoro ya mijengo licha ya wao kulipia tangu mwaka jana, na hivyo kukwamisha mamia ya miradi ya ujenzi katika kaunti nzima. Sasa wametoa ilani kwa serikali ya kaunti ya Nairobi kwamba ikiwa hawataboresha mfumo huo, basi wao wataendeleza mijengo hiyo bila ya kupewa kibali na kaunti. Nairobi County Government has a digital system for processing development plans known as the Nairobi Planning and Development Management System. After many years of a frustrating and opaque manual system, the NPDMS was instituted to make it easier for stakeholders to have development plans submitted and approved transparently and efficiently. Now, unfortunately, the system in recent months has been experiencing substantive and unexplainable challenges. These delays in the processing of development approvals has led to massive loss of revenue, jobs, investment opportunities, effectively making doing business in the county a nightmare. We demand the following: that in order to resolve these issues, the county government needs to do the following. 1, to expedite immediate payment confirmation and ameliorate the automated receiving of funds and consequent issuance of receipts. Accelerate pending receipting of payments already made, some being over 8 weeks in abeyance. We have had meetings with them. They have promised that they will resolve it. We are yet to see any, because as of today, you can imagine drawings which were lodged in October of last year, still you do not have approvals. So what are we doing what are we telling our clients for now? We are tired of waiting for people to do work which they are paid for. The planners who are sitting in the Nairobi County are holding lives at stake. Na Kenya inaendelea kukumbwa na uchache wa wataalamu wa kutibu maradhi ya moyo, hali ambayo inatatiza utoaji wa huduma za matibabu kwa waathiriwa wa maradhi hayo. Kwa mujibu wa shirika la kitaifa la wataalamu wa maradhi hayo KCS, ambao wanakutana kwenye kongamano la 40 jijini Mombasa, taifa lina wataalamu 100 pekee ukilinganisha na idadi ya Wakenya takriban milioni 50. Lois Wagana, ambaye ni mtaalamu wa maradhi ya moyo na pia mwanakamati katika shirika hilo, anasema katika idadi hiyo ya wataalamu 100, asilimia chache ni wa kike. Pia anasema kwamba ushuru wa juu wa baadhi ya vifaa vya matibabu unasalia kuwa changamoto kuu ambayo inawakumba. Rais wa wataalamu hao Bernard Samia ameelezea wasiwasi kuhusiana na kuendelea kupanda kwa idadi ya vifo vinavyotokana na maradhi hayo. So we are targeting a lot on preventive care. Data shows that there is exponential increase in cardiovascular diseases in the country, both in terms of morbidity. This is a disease burden, and also mortality. Deaths from cardiovascular diseases have continued to increase. And a lot of these diseases can actually be prevented by certain lifestyle measures that we can implement at minimal cost in the communities. So prevention is really the key message. And the theme for our conference this year is a heart team, where we want to encourage various players in the cardiovascular field to come together, to put their efforts together and be able to reduce the burden of cardiovascular diseases. There requires some significant input in terms of enablement or enabling in the training environment and opportunities to favor a gender balance in that particular field of work.
We also require, in terms of human resource, supportive staff. So we require nurses trained in cardiac interventions, we require clinical officers, people trained in cardiac imaging. So for every single cardiologist that you have, you probably need another 5 to 10 paramedical personnel to enable that wholesome delivery of that healthcare. Kaunti ya Mombasa imejiandaa vyema kupandisha hadhi hospitali kuu ya Pwani na kuwa shirika la kaunti. Gavana wa kaunti Mombasa Abdul Somad Nasir amesema hatua hiyo itainua utoaji wa huduma za afya kwa wakazi wa Pwani, huku hospitali hiyo ikijitegemea kupitia mswada uliopitishwa na kaunti hiyo. Akijibu maswali kutoka kwa washikadau wa hospitali hiyo, Gavana Nasir alisisitiza kwamba hakuna mfanyakazi atakayefutwa kutokana na kupandishwa daraja. Idadi kuu ya wafanyakazi watapelekwa kupokea mafunzo zaidi. Aidha, hospitali hiyo itaezeka mfumo wa kidijitali katika idara za wafanyikazi. Hamjambo. We're not saying that it is going to be a private entity, but Coast General Teaching Referral Hospital can no longer be formed or can no longer be under the cocoon of being an entity under the Mombasa County Corporations Act. It has to be under an act of its own. As you receive funding from executive, you're also entitled to be able to raise revenue. There's no issue of your pensions disappearing. A legal document will be drafted that even if your payroll, it is only an issue of transfer of payroll, where now that payroll is going to be transferred, instead of coming from the county government of Mombasa accounts, it comes from the Coast General Teaching Referral Hospital accounts. Your benefits, your promotions, your pensions, things will move faster. Na mtazamaji, tuelekee katika kaunti ya Kakamega. Gavana wa Kakamega Fernandes Barasa ametaja ishara za mazungumzo kati ya Rais William Ruto na kinara wa Azimio Raila Odinga kama dawa ya pekee kwa taifa hili. Barasa amesema kunayo masuala ambayo yalisibu taifa, na iwapo wawili hao wataketi chini, basi uthabiti wa taifa utaafikiwa na kuimarisha uchumi. Aidha amesema kama magavana wataunga mkono hatua hiyo kwa ukamilifu. Kwanza kabisa kushukuru Raila Amolo Odinga ambaye ni party leader wetu kwa kusema ya kwamba ako tayari kuongea na rais wetu William Samuel Ruto, kwa sababu lazima pia viongozi wetu waweze kuwa na ile nia kuongea ili kuleta mambo ya usalama. Hatuwezi kufanikisha maendeleo kama tuko na uhasama. Kwa hivyo the talks ambazo Rais amesema is ready to have a discussion with our Azimio party leader. Sisi kama governors wote we want to welcome that gesture of having a conversation ili ituwezeshe kufanikisha maendeleo ambayo tumewapangia kama gatuzi la Kakamega. Na viongozi wa chama cha UDA katika kaunti ya Nyeri wameelezea imani yao kwa serikali ya Kenya Kwanza, huku wakikaribisha ujumbe wa Rais William Ruto kuwa yuko tayari kufanya kikao na kiongozi wa upinzani Raila Odinga ili kutoa suluhu ya uhasama wa kisiasa nchini. Viongozi hao hata hivyo wamesema kwamba wana hofu kuhusu maandamano ambayo yamekuwa yakiendelea katika sehemu mbalimbali nchini, wakisema kwamba maandamano sio suluhu kwa matatizo ambayo yanakumba Wakenya. Wamewataka wanasiasa wa mrengo wa upinzani wa Azimio kutumia njia mbadala kwa kuwasilisha malalamishi yao kwa serikali. Relatively, Nyeri has been a very peaceful county since the time of President Kibaki. Nyeri is always calm and we love peace. We have always endeavored to dialogue instead of demonstrations. And where there is a disagreement, people sit and discuss. And that is why Nyeri has kept on developing. You know, the president of this republic is a president of all people, including Azimio, including UDA, including Jubilee. And the president is accessible. People can always go back to the close road. And we are saying we were for bipartisan talks, but the formalities should be in line with
the agreement between parties, where all parties are able to compromise and also look on the side that you're not bringing what is not possible for the other party, just making hard line. We know people have thrown hands about the bipartisan talks, but for the UD party, we are for the bipartisan talk, but it should follow the correct channel. When the president tweets that he's ready to meet the opposition leader, Mzee Raila, doesn't mean that it is a handshake. No, this government has no room for handshakes. Na mtazamaji, tukiachana na hayo, mhudumu mmoja wa bodaboda ameuawa usiku wa kuamkia leo na watu wasiojulikana na kisha mwili wake kutupwa kwenye shamba moja katika mtaa wa Burumba mjini Busia. Kutokana na uhalifu huo, wenyeji wanahofia maisha yao kutokana na kuongezeka kwa visa vya mauaji katika mji huo. Kulingana na wakazi wa eneo hilo, mwili wa mhudumu huyo ambaye ni mkazi wa mtaa wa Map eneo la Burumba ulipatikana ukiwa na majeraha kichwani. Mwenyekiti wa wahudumu wa bodaboda kaunti ya Busia, Boniface Okumu, amesema kwamba kisa hicho ni cha 5 katika kipindi cha mwezi mmoja tu, huku wakitoa changamoto kwa polisi kuhakikisha wanadumisha usalama wao. Tupwa na situ huyu ni jambo la kusikitika sana, kwa sababu linasitisha sana, kwa sababu hii ni mara ya 4 kama tunapata bodaboda katika Burumba wamewawa katika hali hii, wametupwa. Ukiangalia mtindo ambao umetumika katika haya mauaji ni watu wale tu. Kuna hali ya usalama ambayo inaleta hali ya tafaruku kidogo, na eneo la Burumba ni kama limeanza kutumiwa kama ni dumping site. Wanachukua kwingine alafu wanakuja kutupa huku. Serikali kama haitatushughulikia, hasa chairman na security ambao ni county commissioner wetu, we are going to take an action. We are going to take an action, we are going to do demonstration, because tumepoteza bodaboda wengi sana. Haiwezekani ya kwamba kila wakati tukiandamana tukwende katika polisi tunahakikishiwa ya kwamba usalama utakuweko, na baada ya siku 2-3 inapatikana ya kwamba hawa watu wameuawa. Na Wizara ya Misitu na Mazingira imeamriwa kuimarisha uhifadhi wa vyanzo vya maji pamoja na minara mikuu ya maji nchini. Waziri mwandamizi Musalia Mudavadi amesisitiza kuwepo na hatua za haraka zitakazosaidia kutunza kwa misitu ambayo iko chini ya usimamizi wa serikali kote nchini. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mkakati wa Wizara ya Misitu na Mazingira, Musalia Mudavadi amesema kwamba sera mwafaka za utunzaji wa mali asili hiyo inabuniwa kulinda mali asili ikiwemo misitu, kando na kutatua changamoto kadhaa katika sekta ya maji na vilevile mazingira. Secretary, our PS, Honorable. There we are. Okay, now the chief guest. We take it seriously that one of the things we have to do, Your Excellency, is really create a lot of awareness for our communities and for Kenyans, because the nature of environmental, climate change and forestry issues is that it is not a government action. It has to be bought by everybody. We have to join hands right from our communities at the grassroots level, all ministries, departments and agencies of government. It has to be an all government, all society, all community approach. Today, Dandora is just growing bigger and bigger as a dump site. Maybe now it's well over 60 hectares of dump site. The estimated potential for energy from there is, initially it was maybe about 30 megawatts. Perhaps with additional dumping it has gone up. And perhaps I'm one of the guilty ones, but so many other people on this. We have an opportunity to correct this, that we need to make a deliberate effort and set funds aside, made available, so that the issue around Dandora can be dealt with effectively. Tazamaji, inakadiriwa kwamba zaidi ya wanawake milioni 2 wanaishi na tatizo la fistula,
ya uzazi katika nchi za Asia na nchi za jangwa la Sahara barani Afrika, kwa mujibu wa takwimu za shirika la afya duniani WHO, huku changamoto kuu ambayo inawakabili wanawake hao ikiwa ni kutengwa na jamii. Mwanahabari wetu Rajab Hassan ametuandalia taarifa kuhusu juhudi ambazo zinafanywa kuwasaidia wanawake wenye fistula nchini Tanzania. Kijiji cha Mahaha mkoani Mwanza kaskazini mwa Tanzania ni nyumbani kwa Pejiwa Miligo, mwanamke aliyeishi katika dhiki na mateso kwa takribani miaka 37 baada ya kupata fistula ya uzazi mwaka 1983. Anasema tangu apate fistula hakuweza kufanya lolote, hakuweza kuteka maji, hakuweza kuhudhuria sherehe na hata kanisani hakuweza kwenda. Kiujumla alitengwa na jamii. Fistula ya uzazi ni matokeo ya uchungu pingamizi, hali inayosababisha matundu katika via vya uzazi na mifumo ya haja kwa mujibu wa wataalamu wa afya. Mama huyu anaweza kawa anatoka mkojo bila kujizuia au akawa anatoka haja kubwa au vyote kwa pamoja, mkojo na haja kubwa bila kuzuia. Sasa kama kuna mama yote ambaye baada ya kujifungua akapata tatizo hilo, jamii yetu ijue kwamba inawezekana, kuna uwezekano mkubwa kwamba mama huyu akawa na fistula. Waathirika wa fistula hujikuta katika lindi la fedheha, unyanyapaa na umaskini mkali. Shirika la AMRI linashirikiana na serikali na wadau wengine wa afya kutoa tiba na pia uwezeshaji wa kiuchumi kwa wanawake hao. Kutokana na kuona hili tatizo ni kubwa kwenye jamii yetu, AMRI ilichukulia kuungana na wadau wengine tangia mwaka 2002 tumeweza kufikia wanawake 12,704 kuweza kuwatafuta kwenye jamii ambao wana haya matatizo, lakini kuhakikisha kwamba wanapelekwa kwenda kutibiwa. Hapo kabla jamii hii haikufahamu kuwa fistula ya uzazi ni tatizo linalotibika. CCBRT ni mdau katika kampeni za AMREF, kuwapokea waathirika na kuwafanyia upasuaji wa kuziba matundu ya fistula, ikiwa ni tiba pekee na ya uhakika. Kwa hiyo kama upasuaji utafanywa na mtaalamu ambaye amepata mafunzo ya kufanya upasuaji huu, basi mgonjwa yoyote ambaye ana shida hii anaweza kuwa na uhakika wa zaidi ya 90% ya kupona kabisa tatizo lake na akaendelea na maisha yake kama kawaida. Baada ya upasuaji, Pejiwa Miligo sasa ni mwanamke huru na mwenye furaha isiyo kifani. Rajab Hassan, KTN News, Mwanza, Tanzania. Na mtazamaji, bila shaka ni taarifa nzuri sana ambayo inaleta matumaini kwa watu ambao wametengwa katika jamii. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi mno.